Well, I guess it was a false alarm. There's nothing around back. Well, there you are. Thank you. It's always a pleasure to help out. It's awful nice of you, Mr. Parker. Well, we'll be seeing you. Yes, indeed. Hey, there's Pat's Jeep. Waco got away. Chances are he was talking to Parker while we were inside. And Parker knows we're after him. Yeah. Doesn't take much figuring to guess what his next move will be either. If Parker tries anything, we can be pretty sure my hunch was right. Listen, Dale. Go to the ranger station and call the sheriff. I'm going to try to draw Parker out. Roy, you might be killed. I'll be careful. Take Bullet with you. Bullet, come on, boy. Come on. Trigger? Oh, horses up ahead, huh? Thanks. Waiting for somebody? Come on up. Just in case you get nervous. What do you say we all relax? Hold it, Miss Evans. You ain't going nowhere. Get down. Bullet, Dale, what happened? plenty. Pick him up, Randall.
Say, what in the thunder's going on? I've got Tom Lee locked up in Mineral City, and Dale says I've got the wrong man. You have. Take a look at Parker's bank book. You'll find that he came into a large sum of money the day after Joe Walton was murdered. He tried to kill Tom Lee because he thought Tom Lee suspected him. You can't prove any of that? It's not my job to. But I don't think the courts will have any trouble at all. Congratulations to you, sir. Thank you. And I hope that you'll be very, very happy. Well, Tom and Bess finally made it to the altar. Yeah, they're swell kids, and they'll be happy, too. You bet. Have a cigar. Don't smoke, thanks. Don't drink either. Yeah. Wait a minute. What do you mean you don't drink? The day Tom broke out, you were swacked to the gills. Well, I'll tell you, Sheriff. You see, it was like this. I was doing a Barker act, and Dale come up to me and she says, Pat, she says, you got to do something for me, and for Tom, too, because I think he's innocent. Roy thinks so, too, she says. So, we figured that... Hey! Someday maybe he'll learn to keep that mouth shut. We hope so. Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Keep smiling until then. Happy trails to you till we meet again. Who used this phone last? The girl. She left the connection open so they could hear us. We've got to get her away fast. Captain America.
Either the district attorney and Captain America are one and the same man, or else they're working very closely together. The girl called the DA's office and left the phone open so they could listen to us. Then Captain America arrived. Well, we'll fire over our Captain America in due time. Now we must get ready for the next move. The next move? Yes, against Henley, the petroleum magnate. He also was a member of the Mayan expedition which discredited me. I've sent him an extortion note, which he's sure to take to the district attorney. And we must learn what the DA intends to do about it. So you're to install a radio dictaphone in the district attorney's apartment. In his apartment? If he should find me there... Ah, but he won't. I've arranged to have him come here. Shine, sir? Not today. Yes, Mark? The district attorney has just gone in. Very well. On your way. I'll keep him here long enough for you to finish the job. In the library. Come in. Hello, Doctor. How are you, Mr. Gardner? It was good of you to come. I realize you're a busy man these days. Have a seat. Thank you. I'm very busy, but I knew you must have a good reason for wanting an interview. Thank you, I have. The National Academy of Science has asked me to prepare the material for biographical articles on the members of the Mayan expedition who have been murdered. I'd appreciate it if you look over these notes to make sure I'm not divulging any information to the criminals that might interfere with your plans to arrest them. They're only a few pages. Perhaps you could look them over now. Certainly. I'd be glad to, Doctor. Still there? No, he just left. That's okay. I'm in his apartment now, and I'll have time to finish. Open your receiver and set it for 20 megacycles, and I'll give you a test. Very well. Gruber. Calling H1. M3 calling H1. Hello, 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 hello. Yes, we heard it. It's okay. Now get out of there quick. The DA may be back any minute. Right. Hello, Chief. Mr. Henley is here. He's in a panic. Henley? Petroleum magnet? Yes, he's waiting in the outer office. He's received an extortion note signed by the Scarab. He wants to see you at once. Oh, I see. All right, Gail. Get a police escort and bring Mr. Henley here. When did he arrive? About 10 minutes ago. I've been trying to get you, but your line was busy. What? What's that? I said I tried to get you, but your line was busy. All right. I'll expect you in about 15 minutes. Very good. When Henley arrives, we know exactly what they propose to do.
Now, Mr. Henley, what is this about an extortion note? They mean business, Gardner. Something's got to be done quickly. Henley, if you value your life, you will obey the following instructions implicitly. Draw $100,000 in currency from your bank and return home with it. Wait there for a telephone message instructing you as to the exact time and place where the money is to be left. Scarab. How did you receive this? It was pushed under my door. Do you intend to pay this money? Of course I intend to pay. It's my life I'm buying. I consider it worth the price. I'll consent on one condition. You are to remain on the police guard, and Miss Richards will deliver the money. That's satisfactory. Will you try and capture the extortionists when they come for the money? That won't be necessary. We have a specially constructed carrying case for just such an occasion as this. It has a secret compartment containing a radioactive cell, which keeps sending out a signal. By means of triangulation, we can locate the case wherever it is taken. Perhaps to the headquarters of the Scarab himself. I'll take care of the mechanical spy. We'll take every precaution to protect you. But remember, we're probably dealing with a homicidal maniac. You call me at my office as soon as you learn where the money is to be delivered. I will. We'll walk you to the elevator. Now the homicidal maniac will plan a counterattack. Bye. Good luck. Thank you. What is this fairy tale about a carrying case? I never heard of it. Neither did I. It's a good idea. But you told Mr. Henley. I not only told Henley, I also told the Scarab. When you said my phone had been busy, I realized someone had been in the apartment. I searched and found a radio dictograph concealed in the bookcase. Then they think... Just what I want them to think. That we're depending on the phone he located to trace them. So they won't expect us to try any other scheme. So that's it. Yes. And as soon as we learn where to leave the money, I'll start. You go to Henley's, pick up the case, and take it to the location designated. Okay, come in. The girl came out alone and left the case. I'll get it. Drive the car around to the other entrance. Take this case and drop it down the shaft at the end of the tunnel. Okay.
take this case and drop it down the shaft at the end of the tunnel. Okay. Get your hands up, Matson. I took it right from under Captain America's nose and finished him off at the same time. You should have gone down the shaft to make certain. Anyhow, we got the money and outsmarted the district attorney. Perhaps. Ruger's checking now. All right. The money is hot. District attorney tricks Scarab. Extortion money useless. The district attorney's office has just announced that the extortion money delivered by J.C. Henley, wealthy oil man, to the criminal gang headed by the Scarab is useless to them. The serial number on every bill was listed. Banks and business houses have been notified to keep a sharp lookout and phone the police at once should any of the money be presented. A list of the serial numbers will be found on page 3. In my last note to Henley, I warned him he would suffer if he failed to obey my instructions. Now I shall demonstrate to him what it means to disobey the Scarab. Madsen, proceed with our original plan. Yes, sir. How soon can you be ready to strike? By tonight. After tonight, Henry will be glad to pay any price I demand, in spite of all the protection he can get from the district attorney. And although your trick to prevent the use of the money was successful, you will soon learn how dangerous it is to disregard the Scarab's orders. Scarab, when did you get this note? It slipped under my door about an hour ago. You know, I was a fool to take your advice. I should have paid the money without any strings and had it all over with. What assurance do you have that the Scarab would have stopped with one demand? Once you start paying extortion money, there's no end to it. But this second note doesn't ask for money, it just threatens me. Oh, I want to help you, but, well, I've got to consider my own safety. I've considered that too, and made arrangements to keep you right here in my own apartment under guard. But neither you nor any member of that Mayan expedition can be really safe until the Scarab and his gang are run to earth. Of course, you're right. It's a hopeless task. Not exactly. This was in the pocket of the man found at the mine. Just a card from a used car lot. It isn't much of a clue. No, but it does indicate that the dead man has had some connections with the used car lot.
You the manager? Right. I'm Gardner, district attorney. Oh. Sit down. Thank you. What's on your mind? Have you ever seen this man? Why, yes. I sold him a truck the other day. What type? Panel job. I've got the specifications right here. Funny thing about it, too, he had me looking for several days. Had to be just right. Nothing else would do. Here. 18 feet long, 5.5 wide, 8 high. Double doors in the back with 12-inch window in each. License number? XM 7643. Was it in condition to be driven away? No. My tow car delivered it to a garage on the other side of town. Which garage? I don't know. The night man made the delivery. I'll ask him when he comes on tonight. Phone me the address of that garage as soon as you can. I'll be waiting in my office. Sure. So far, the only clue we have is the license number. Now we're free. Hello? Just a moment. It's for you, Chief. Hello? Hello, Mr. Gardner. I have the information you want. It's Martin's garage on 5th Street. That's right, Martin's garage. Take it easy with this stuff. All right. This sure looks like one of the real company trucks. Yeah, good job. That's exactly like the one used at Henley's plant. Hurry up. I'm supposed to be on my way to the oil plant now. Hey, what about Barton? He's getting the blueprints. I'll pick him up on the way. Slide the door back, will you? Here. Hello. What can I do for you? I'm the district attorney. I'm looking for a large panel truck. Well, we don't sell trucks. We only fix them. You misunderstand me. The large panel truck was towed in here the other day for repairs. The license number is XM 7643. Oh, yeah. It needed a new motor, and we didn't have any, so we turned down the job. The owner took it someplace else. You don't know where it was taken, do you? No, I don't. And you didn't do anything at all to it? No, not a thing. You don't mind if I look around, do you? Oh, go ahead. Help yourself. Thanks. Get inside. Phone for some of our men. Check the place carefully. Is the truck in there? No, but they stenciled it with the name of Henley's Technigas Oil Company, so they must be planning to attack his plant. I've got to get out there right away. Hey, wait a minute! I've never seen you before. New man? Yeah, I'll have to see your pass.
get into this pipe. The nitro gas will feed through these pipes into every building in the plant. Wait. 200-pound pressure on this line. I'll close the master valves. Full blast. Steam will carry the nitro gas into every building in the plant. As soon as the pressure hits 350 pounds, the gas will ignite and the whole place will blow up. Well, let's get out of here. Open up that master valve. Bueno. Lo saco. ¿Quiere que le haga la música de fondo? Bueno. Lo saco del cuadro. Lo traigo a la vida real y se convierte una persona en carne y hueso. El chaveta.
¿Cómo anda, Chaveta? Hola. Gusto de verlo, ¿qué dice usted? Hola. Bien. Déjeme que le dé un abrazo. ¿Cómo no, amigo? Qué lindo. Usted es un verlo. amigazo de años. Sí, señor. Muchos años juntos, mucho. Me acuerdo cuando estaba usted ahí frente a la iglesia allá al costado, allá arriba. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo se llama ese lugar? Al lado de la iglesia. ¿Qué iglesia? Frente a la iglesia ahí. Me acuerdo. ¿La Merced puede ser? Ah, la Merced, sí, de Apune. Sí, claro. Bueno, No, el No. 9 de julio, la peatonal. de Petón. Pues la iglesia de la Merced está... No, está en de Apune, no es la que está en Belezárpil y General Paz, va todavía. La verdad que no conozco muy bien el tema ese de las iglesias. Sí, bueno, está... Porque son tantas iglesias que han hecho. Yo, Y bueno, pero hay 4 o 5 que son tradicionales en Córdoba. sí. Cuando estaban haciendo la catedral, ¿se acuerdan de la catedral? ¿Dónde hicieron la catedral? No, yo no estaba, 1500 y pico, 1600. Ah, no estaba usted. Usted tampoco, no, usted tampoco. Sí, ahí estaban los cosos, ¿yo? Haciendo ¿cómo se llama? Poniendo las piedras. Demoraron bastante, además mucho material que venía de Europa en los barcos. Sí, los come chingones. Los come chingones eran muy vagos. Como chingones no dejó un carajo, no dejó un carro, alguna cosa. Pero yo... Imagínense usted, los curas, haciendo los pobres tan atentos, y los come chingones mirando de ahí de la Maipú. Creo que no había ningún edificio, nada, miraron de ahí entre los yuyos. Como hoy los muchachos que miran y no hacen nada. Eso, exactamente igual. Entonces miraron así, y ahí le decían los curitas, vengan. Y los indios decían, no, yo no voy ahí. Ahora, de todas maneras, los comechingones, la virtud que eran oriundos de acá. Sí. No como lo que tenemos en el sur, los famosos falsos mapuches los mapuches. que se quieren apoderar de un montón de tierras de la Argentina, cosas que no corresponden. Bueno, vienen de Chile. Por eso le digo, sí. Bueno. Los comechingones eran vagos, todo lo que quieran, pero Eran nuestros. nacieron acá. Sí, señor, tiene razón en eso. Y además, usted que tocó eso, que acaba de tocar de los comechingones, ¿no es cierto? La política de Chile siempre fue expansionista. Siempre. Le quitaron los terrenos a Argentina, a Bolivia y a Perú. Siguen estando en ese lugar, esa triple frontera que hay ahí. Es de conflicto permanente. conflicto. Ahí en el desierto de Atacama. ¿Conoces el desierto de Atacama? Sí, lo conozco. No hay nada, ¿eh? No hay nada. Y además, bueno, los peruanos y los bolivianos han luchado toda la vida para que le den la salida al puerto, al mar, por el Pacífico. Claro, los bolivianos no tienen mar. Tienen el lago de Titicaca. Están en Bolivia, ¿no? Y acá en Belgrano, en su barrio, en Alberti. Sí. No, en el barrio de Mansilla, ¿no? Su barrio es la revista, pero bueno. Señor. No sé por qué me salió Mansilla, ahora me acordé ¿De quién me habla? de Jorge Mansilla, el actor, uno que dobla películas. Dice que si no las quiebra, ¿se acuerda que me contaba el otro día? Sí. Negro granda, ¿ves? Vio cómo es. Pero ha hecho mucho teatro, lo he visto en muchas Sí, obras. eso es cierto. Pero mi papá sabía decir, mi papá Alberto Conini, ¿no? Sabía decir, no hay peor cosa que un piojo resucitado. Tiene razón. Bueno, yo de todas maneras tengo una buena relación con él y respeto lo que hace, así que... Mire usted, debe ser el único. Bueno, está bien. Pero con uno que te respete ya basta, ¿no? Sí, uno es un montón. Bueno, usted me hablaba de la iglesia catedral, de los comienzos, todo. Córdoba tuvo una particularidad. Estaba a 700 kilómetros de Buenos Aires, donde desde esa época ya se cocinaba todo. Y sigue cocinándose. Sí, señor. Pero de todas maneras, Córdoba, viste, a 700 kilómetros, las noticias llegaban tardísimo, se enteraban como a los meses de algo que pasó allá y que ya no era noticia. No era noticia, claro. Ya era verdurita cruda, ¿no? Bueno, y Córdoba empezó a tratar, eran 72 manzanas. Nada más. Tenía como 8.500 habitantes, una cosa así. 8.500 habitantes. En 1800, bueno, usted se acordaba la fecha el otro día,
60 y pico, una cosa Sí, así. por ahí, más o menos. Bueno, la particularidad que tenían más mujeres que hombres, fíjese, ¿no? ¿Más mujeres que hombres? Y como ahora. Sí, igual. Y sigue igual, por Sí, eso igual. la tendencia, Claro. lo que diría un encuestador de hoy, las famosas tendencias, vio que van Claro, claro. Si hubiese hecho una tendencia en 1800 y pico, la tendencia hoy sería realidad porque sigue siendo más mujeres La que misma. hombres. ¿Cuántos por ciento más o menos? No, pero las mujeres, a ver, no quiero equivocarme, pero eran como 61% Sí. y los hombres eran 39%. Mire la diferencia. Varios, ¿no? Casi 20 puntos. Claro, o sea que el dicho popular ese que dice que hay 7 mujeres para cada muchacho, Era más, me parece. Eran como 10 para cada uno. Ah, ¿sí? Y es claro. ¿Y dónde están? Yo siempre pregunté lo mismo. ¿Dónde están? A mí me faltan como 5 por lo menos, 6. Sí, a mí también. Mire, yo... Pero ¿y la pirula? Sí, por eso, una sola. Tiene razón, claro, 7 para cada uno. Claro, me están faltando 6. Y bueno, pero todavía tiene tiempo. Alguien debe estar Dando vuelta para llegar a su vida. Sí, Yo cierto. como dice el dicho ese famoso. Es cierto. No se ponga loco que ya va a llegar. No me pongo loco. Mire, usted cómo sabe de las encuestas, eso es lo que pasaba en Córdoba, Y bueno, y resulta que las mujeres, más que nada, la profesión que tenían era la costurera. Coser, hacer prendas, arreglar prendas. Y O sea, a ver. no es la costurerita que usted me va a cantar ahora. ¿La costurerita que dio el mal paso? Exacto. Eran costureras de oficio. Mire usted, me acuerdo de esa poesía. Que después fue un tango, ¿no? Claro. ¿Cómo era? Costurerita. La, 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 ¿qué diste? Te fuiste con otro muchacho, algo así, Sí, ¿no? bueno, O sea, costurerita, que te fuiste con otra, ¿a dónde fuiste? Y me dejaste solito. Y bueno, por eso dio el mal paso, después se arrepintió y volvió. Está todo igual, ¿eh? Por eso, bueno, en esa época las mujeres hacían costura, los hombres eran esclavos. Esclavos que eran sastres, eran labradores. Eso con mucha suerte, ¿sabes? Bueno, sastres ya era categoría, ¿no? Sí. Era un morocho de categoría, por Sí, no sí. decir otra cosa. Sí, sí. Porque si no, también después me cargan a mí con él. Y nadie me dijo hoy. Sí. Bueno, los morochos, cuando llegaban a sastres, ya tenían otro estatus. No, claro. Porque Ya, si no, ya pasaba a ser de la clase media. Exacto, claro, ya tenía un poco más de estatus que los otros que eran labradores, Claro. eran peones, hacían la tarea pesada, digamos. Sí, así lo hacían los pozos, ¿cómo se llama? ¿Cómo era? Los cimientos, todas esas Claro, cosas. y los gallegos eran los vivos de siempre, eran los comerciantes. Claro. Ponían los bares, me imagino, los barcitos clásicos, con mucho mármol, y eran comerciantes, tenían... Está todo igual. Sí, por eso, esa costumbre no ha cambiado. Pero además, cuenta también, porque usted me sacó el tema con la catedral y yo empecé a rebobinar. Es que eso está muy bueno. Nueva Córdoba, La Cañada, Sí. no sé qué otro barrio, era un poco el perímetro. Alta Córdoba, en Nueva Córdoba, era el perímetro de lo que era lo que iba a ser la famosa ciudad de Córdoba. Claro. Y después de ahí se divide una parte de la cañada hasta el tropezón. Como dicen los morochos le decían el trompezón. El trompezón, claro. ¿Yo? Que era, el trompezón llegaba hasta el matadero de los militares, que es pasando el barrio de Don Bosco. Claro, un barrio muy conocido y popular ahora. Claro. Y eso se llamaba, todo eso se llamaba el pueblo de la toma. Pueblo de la toma. A propósito de la toma de agua. De la toma de agua que iba a los barrios. Claro. Y que después ya no toma más el agua porque el infiernillo, que no se llama infiernillo. Ya me contó que era la salada. El agua salada. Sí. Empezó a meterse el agua salada. Por eso tuvieron que levantar esa toma. ¿Y de dónde la traían después, como la conocemos ahora? Claro, como ahora, de ahí del otro lado. De allá del lago, por la calera. Por la calera y todo eso. Y don Aguas Cordobesas, que
trata de Claro. purificar y distribuir. Claro. Una vez le hice una pregunta a uno de los negros esos, Sí. de los morochos. del agua cordobés. Y entonces le pregunté yo, y le puse francés, ¿sabes? Sí, claro. Yo tengo un bronco barro, los franceses nosotros, lo que le hemos ganado el mundial. Igual, pero siempre hicieron buenos negocios con nosotros. Igual. Sí, le pregunté yo, ¿en qué invirtieron? No, bueno, arreglamos las cañerías, digo, pero no hicieron ninguna cañería nueva. Entonces le pregunté, ¿por qué para tirar la cadena del baño usted tiene que tirar agua potable? ¿Por qué no hacen otra cañería con agua servida para no gastar el agua potable? ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué contestó? Nada más. Eso. Igual, ¿qué va a hacer? Ya lo llevé para otro lado. Sí, ya lo me llevé para otro saca. lado. Mire, me saca de contexto. Se llama eso, sacarme de contexto. Voy a tratar de sacarlo más de contexto. Me estaba hablando usted del tema de Córdoba. Sí, me estaba contando un poco, ya que usted se refería al tema de la catedral y no sé cómo vino el tema, porque nosotros somos largueros, ¿vio? Sí. Y nos ponemos a charlar y... Son las computadoras acá, ¿eh? No somos largueros. Bueno, pero... Porque hablamos con propiedad. Sí, pero otros van a decir eso. Ah, bueno, sí, pero no nos anateamos, por ahí leemos de vez en cuando también para algo. saber de qué se trata. ¿No? Algo. Aquello famoso, hablamos de 1800, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Cómo? No viví, pero lo leí. Qué lindo, ¿eh? ¿Sabe una cosa? Me hubiese gustado. Usted dice que nací en una Yo creo que época nacimos equivocada. equivocados. Sí, griego, ¿eh? Mire, le cuento algo personal que me pasa. Cuando yo veo una película del 40, del cine americano, del cine negro francés, me encanta. Es como que me hubiese gustado vivir en los 40. Uno ve los coches grandotes, Qué bonito. los vestidos, las mujeres recontra bien vestidas, los hombres detrás, el sombrero. Era, no sé, Y los autos. nos van a criticar como locos por lo que estamos diciendo, Pero pero no, importa. porque si la estética tiene mucho que ver. Cosa que ahora se ha perdido totalmente. Pero, ¿me entiendes? O sea, los autos, ¿no? Tan detalles, los paragolpes con las uñas, todo de acero, cromado. Yo todavía me acuerdo cuando era chico, que cuando tenía que hacer un viaje en un micro, ni hablar de avión, un micro común de esa época, íbamos de trajecito. La gente viajaba de traje, las mujeres bien vestidas. Sí. Ahora vos vas a la fiesta en zapatilla, una remera suelta. Está bien, es cómodo, es lindo, pero es como que se perdió el glamour, ¿vio? No sé. De otro tiempo, ¿vio? Yo trato de entender y cuando salgo de la revista, trato de comprender, sobre todo en las canciones, ¿vio? A mí me gusta, por ejemplo, la cumbia, yo qué sé yo, es, por ejemplo, Carmen, ¿se acuerda del tema Carmen? Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno, que tú me regalaste, Carmen. Carmen, sí, me acuerdo. Y yo ahora cuando vengo para acá, prendo la radio, la espica. La espica. Ahora está en el celular con online. Sí. Prendo la espica y escucho cantar, ya hola, luego muchachos votando, porque la verdad con el pelo muy blanco, reggaetón. Nada que ver. Yo tampoco, yo no escucho eso, pero bueno. Yo me gusta el buen jazz, el rock, el tango, el bossa. El targo. El targo, que te hiciste mal. Y sin embargo. Te quereo. Bueno, a la cucha, vamos. ¿Nos vamos? Sí, tenemos que ir. Lo meto al chaveta en su cuadrito, le pongo el globito, lo despido. El globito se le llama en la historieta el texto, ¿vio? De lo que dice el personaje. ¿Vio que tiene un globito toda la historieta? Sí. Bueno, y si usted quiere hablar, yo tengo que poner el globito. Pon el globito. Bueno, fin. Chao, chaveta. Chao. Y yo. Llegamos a... Sí, seguimos. Así no Dale. Y falta la moto, ¿cómo? Bueno, la moto y la moto. De las bueno, cenas. las dos motos, dale. Sí. Bueno,
Lo sacamos del cuadro, le damos oxígeno, respire profundo, muy profundo. Ahora está en la vida real. Y me tomé un cafecito. Un cafecito que le vino que me bien. sirvió Don Clever Abreu. Bueno, está bien. Mire, ahora de carne y hueso, mire, uno lo toca y tiene su, sí, señor, su físico el muchacho, ¿eh? Viven. Bueno, ¿está bien ahora? Sí, bueno, muy bien, sí, porque me imagino que queda como congelado usted ahí. Sí. ¿Y cómo hacía para moverse? Bueno, el movimiento va por dentro. Casi siempre. Gracias de la mano de Coñini que lo hacía caminar. Él hacía eso, dar vida en el dibujo, en la pintura, ¿no? Cuando uno ve un dibujo, usted ve un dibujo, ¿no? Sí. Y dice, ¿qué dice el dibujo? El dibujo no dice nada. No, es lo que expresa. Es lo que usted siente adentro. Y cómo lo interpretás, claro. Exacto, es eso. Y es como uno interpreta a las personas, ¿no? Las personas ya no se miran a los ojos. Las personas van mirando el piso, el suelo, porque están angustiadas, porque no le alcanza la plata. Bueno, en mi caso voy si hay alguna baldosa floja porque aterrizo. Sí, claro. Yo voy mirando para abajo a ver si encuentro un mango, ¿no? Bueno, me acuerdo el sketch, ¿se acuerda del famoso La Rubia? ¿Cuál? Que siempre mira el sketch. Ese que usted miraba cuando se iba, ¿cómo le decía? No, ese era el nuestro, el de la que yo voy a la psicóloga. Sí. Ah, qué buena que está la terapia. Pero cuando se iba a la terapia. Cuando se iba a la terapia. No, pero yo hablaba de la rubia del sketch, que siempre miraba para abajo a ver si encontraba. Ah, sí, si encontraba algo. ¿No se acuerda de la peluquería? Era la peluquería. Famoso. Ve, hablando de eso el otro día, hablábamos del Inadi, creo que es, ¿no? Sí. Olmedo, Porcel. Todos los grandes cómicos argentinos hoy no podrían hacer televisión. Tristán, no, murió, un gran amigo, murió hace poco. ¿Trabajé con él? Yo también lo conocí muchísimo, Tristán. Más vivió muchos años en Córdoba. Sí. Si tenía la hija acá. Sí. Y murió acá, creo. Sí. Bueno, pero esa gente hoy no podría trabajar. No. Para nada. No, van en Bauer. Cuando Olmedo hacía, ¿te acordás? La nena. Está cargada. Bueno, Guillermo. Sí. Con la nena tampoco lo podría hacer. No. Prácticamente. Hemos apretado tanto las tuercas que ahora ni eso ya para hacer algo de humor en televisión desapareció. Sí, lo que pasa es que la liberación. Sí. La igualdad. A mí me parece bien el tema de, ¿no es cierto?, liberarse y no hacer ciertas determinadas cuestiones. Pero el extremismo... Y bueno, fíjese en el idioma, el todes, ¿de dónde salió? No, Niñas y niños, son niños, el genérico niño. No, eso no. Bueno, pero Todex. no quieren meter a prepo en el idioma, un castellano hermoso que tenemos. Pero, lo hemos hecho pelota. Don Clever, la inteligencia es lo que va a mejorar eso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Hablo del humor. Está bien, pero si los mismos maestros hablan como les indican ahora y los obligan, ¿qué puede pretender usted que el chico vaya aprendiendo en el futuro para hablar el castellano puro? Yo he hecho un chiste inclusivo. Ah, bueno, hágaselo, a ver. Hágaselo a la gente. Resulta que estaban dos locos, ¿vio? Estaban los dos locos ahí en el manicomio y le dice uno al otro, mañana nos vamos a disparar. Nos vamos a ir de acá del locker. ¿A fugarse? Sí, nos vamos a pirar. Dice. Bueno, dale. ¿Y cómo vamos a hacer? Nos vamos a disfrazar de caramelo. ¿Caramelo? De caramelo. ¿Cómo de caramelo? Se pone un papel celófano. Vamos a hacerse así y vamos a salir pirando, ¿viste? Bueno, dice. Dice, pero vamos a tener que hablar todo con él. ¿Por qué? Porque sé. Porque no entienden eso, ¿entiendes? Sé. Bueno, el otro día se levanta, se hace así. Momento, dice. Vos vas a hacer caramelo de fretelle y ese caramelo de chiquelete. ¿Dime? Sí. Fretelle y chiquelete. ¿Dime? Sí. Veme. Y salen corriendo y se piraron. Llevan como a 1,5 cuadras y el guardia justo se da cuenta. Sale el guardia y le dice, ¡alto ahí, demente!
Y de allá se volvió y decía, yo no soy demente, soy de Chiquelete. Es un chiste de igualitario ahora. ¿Vio? Está bien, está bien. Bueno, ¿qué quiere que le diga? salió eso, ¿vio? Porteñas y porteños, Sí. cordobeses y cordobesas. Sí. A mí me enseñaron que era cordobeses y porteños. Sí, es genérico. Es genérico, hombre, mujer, no argentinos y argentinas. ¿Para qué? Si somos todos argentinos. Sí. Y bueno. En el caso de Uruguay. Bueno, sí, pero no somos uruguayas y uruguayos. Somos uruguayos. Uruguayos. Brasileños y brasileñas. Sí. ¿Para qué toda esa historia? Si Sí. el genérico está impuesto en el castellano... Lula. ¿Eh? Lula. Lula. Acá... Lula da Silva. Lula, bueno, ni hablemos porque se metió uno en un merengue ahora con el tema del... ¿Con qué? La UNASUR, que nunca se vio para un caraco, Ajá. que fue un invento de Kirchner, ¿te acordás? Sí. De América Latina. Se juntaron ahora en Brasil y el presidente uruguayo Lacalle y el presidente, mirá vos, que siendo izquierdista, el Boric, sí. de Chile, le dijeron a Lula, no se equivoque, Venezuela no es lo que usted pretende decirnos, lo sabe el mundo, y lo dijo la propia Bachelet. Sí. Los derechos humanos se los perdieron por el tuje. Y Lula defendiendo